Dr. Eric and also Abby, we're going to talk about this bird flu this that is impacting a lot of people. Can you each tell us a little bit about this bird flu that is impacting all of us across Minnesota and everywhere else? Hay cho Abby thì Dr. Eric này thảm chỉ cho thì tụi cá mò lòn được cho chia chu nè cho chia chu yan nè thảm chỉ cho này tụi kinh thì bắt đầu này tụi thảm chỉ là gì thì tụi cá mò này giờ chỉ tiền thì cho họ luyện này quá. Dr. Eric, let's start with you, or Abby, that's fine. Okay. The bird flu that's affecting us right now is considered a highly pathogenic bird flu. There are several types of bird flu that affect poultry and birds. So we classify them into two different categories. So low pathogenic and high pathogenic. The low pathogenic bird flu, typically mild signs that may go undetected. Some flocks, the birds just may be quiet, not eat very well. There may be a slight cough or sneeze, maybe a little bit of a decrease in egg production. The highly pathogenic avian influenza, or the bird flu that we're experiencing now, is a very serious disease. It's highly fatal in our domestic poultry, and the flocks most often just see sudden death in the birds with no explanation. Some of the other clinical signs may be lack of energy. They may not eat well. They may have some swelling and or purple discoloration around the head, the eyelids, the comb, wattles, hocks, and they may have a difficulty breathing as well. To come on, lot on the chits with yan on ya. It took come on no more the highly pathogenic now. Then more law hang. More cho nó chỉ nữ cho low pathogenic nó sẽ tao hết thì nữ chỉ mỗi chỉ cơ là mỗi chỉ cho lo hay cho tới rồi tôi接触nó cho nó chỉ cho tao cho mỗi low nữ nông chỉ low nhà nó nữ cho cái nữ mua cái chơi rồi low họ highly pathogenic nó mà mua lo nữa tới thầu nên tận do sẽ từ接触nó tới đi thôi chứ là rồi giờ thì nữ nhà nó mua họ nữ lúc đó hậu rồi giờ nữ chơi đượcว่าที่ว่าสี purple nữa rồi nữ chơi lên cái nữ chơi được chi mua jo chơi đượcว่าtàu cái món lo theo họ cái tôi là cho chết xuống nó lo chống hành. Abby, what is the bird flu and how is this affecting flocks in Minnesota? I know that a lot of Hmong people, including myself, we use a lot of wild birds, a rooster, chicken, bring that into the home so that we could do our religious ceremony. So we go to every different place to look for it when we can't find one or the appropriate numbers that we need. Abby, hay cho tụi cá mò nông là do the avian bird flu là do nó chỉ theo nữ họ kỳ to cho chia và tái lô lừa gạt chia và một tỷ này nữ họ kỳ to trong nhà về thì bây giờ mong sẽ đầu bị xí tụi chia tụi cái nằm tầm đó giờ cho là một xí cho là và họ lúc vào lúc trẻ hay cho dù và cho cái tranh chân để bị trồng mong sẽ là. So avian influenza is a influenza virus that can affect all domestic poultry, including chickens and turkeys, pheasants, quail, ducks, geese. But we also know that this is a virus that is carried by wild waterfowl like ducks and geese, or dabbling ducks, swans. And we're even finding it in our raptor type birds, our hawks and our eagles this year. And so we know that those wild waterfowl are the ones that are really moving the virus around the country. Minnesota isn't the only state affected. And it does cause very high death rates, like Dr. Eric already mentioned. It's important to know that the birds that we're raising in Minnesota that
get highly pathogenic avian influenza are not marketed for their meat. So all of our poultry products are still safe to eat. It's affecting Minnesota, our large commercial farms, but also our smaller producers. So especially Minneapolis residents who are allowed to have poultry in their backyards, they've gone through the permit process. Those birds are still at risk for contracting the virus if they have contact with wild birds, or similar to the monkeypox conversation, it can travel on our bodies. If we have had contact with other birds that have the virus, they might not show sickness. So if you are hunting wild birds, but you also have birds at home, make sure you're washing your clothing, changing your shoes, washing your hands before you work with your domestic birds. If you are going to be consuming the wild birds, it's very, very important that you are really evaluating those birds as you are processing it before you cook it, to look for some of those signs that Dr. Eric mentioned. Avian bird flu nó dễ khó cam lo cơ kia nè, chỉ cho chế thu xử lý cái lo, turkey lo, pheasant. Nó có cho thế cho ăn luôn, tôi cá món nó từ khi mà tôi cá món nó nãy nữa tự lo trong đời cho nhớ cho chia cho yêu này cho cổ này, xử lý cho luôn cho ăn luôn cho rồi lựa cho lựa họ chia số lo nhớ cho họ bà đề cho nên nhớ nó là nhớ ít ba theo một lợi dài không một chỗ họ cái món là nếu như cơ toàn đâu họ kỹ thuật là một chỗ cho chế thu nó từ khi mà nếu như họ kỹ chuyển chế đó nên là mình dọn trồng hay thì do cho nông nếu cho tới chia nó mua cho cái món nó này biết chỉ mua chọn cây cho là một mua nữa thì tiền cây mua nhớ cho taoคือตลาดเต้นเดี๋ยวนี้nhà sángยังนอต่อchỉ mua cái thứ của nó thiên này ít họ cái chuyện chân làm cho anh trộn hay tiệt họ tụ cá món nó nửa cái tao nó chua ya cái là nhớ đâu lúc sáng nó rồi do hay tiệt này mua này ít cho nhớ rồi này cái chỉ tao nè ít giờ hay tiệt này tới mua qua đây lại hoàn đông tao lại xin thọ tao lại xin là mua tới nhớ rồi này cái chỉ tao là do lấy kỳ tàu tụ cá món nữa thế nó do xử lý do hạt để bị xả đến này tàu một thứ rồi tàu một nên lúc chế thì tàu mua đó chỉ chuyển ra rồi cho cá món ấy đọc hạt cho buộc lò rồi nè này giờ vấn đề này là một cái này cho chết chuồn nữa nhớ là nàyว่าเจนthì ý anh gọi là thằng biết thật sao tụi mình kịp học sang thì tới cá món rồi nhớ rồi này để con giờ thì là một kỳ tàu này chuyển cho chỗ là một lồng khâu lấy con giờ rồi để nó rồi vấn đề này là một cái này để chết chuồn nhớ cho nên để vào để chạy theo. Abby, this conversation is so perfect timing because the Hmong New Year is coming mid-November to December. And as I was mentioning earlier, those of us who still practice our ancestry religion, we use rooster, we use chicken as part of our as ceremony. And at the same time, hunting season is opening, and the many Hmong in the States and elsewhere are really hunting. It's a hobby for us. And so people are hunting small game, when they're doing turkey, they're doing pheasant, quails, and duck hunting. And so help us understand, is it safe to eat chickens, turkey, eggs, and other poultry products while and both FDA approved? Because again, New Year is coming, and that we're going to consume a lot of poultry. Hãy cho họ biết sự thành mà chuyện chẳng hạn vì thì do mong chế bị mong đồ lúc cầu ý lý lúc ra nợ một đồ nợ giờ lên đầu mà biết sĩ thì cho我整叫不给在我叫给在不有最终的毕竟有sĩ cái là hụt lo cái lo lì ya lo thì chúng ta lên đầu cho những cái tiếng cho mong bên nhà giờ hà rong hà chua hành mà nhớ lên tua turkey lo ra lo mù đồ lo tên đời giờ ít họ bên nhà hành 我哋
น้องไก่ turkey ที่ไก่ที่หลียาว่าเชี่ยจนถ้าเราอยากหลียาเชี่ยยาอะไรนี่ปอยอ save ตัวไปเลยอย่าปอยอชิมว่าได้หมดตัวไป So there's going to be 3 parts to this answer. The first question is any poultry products you would be buying from a store is absolutely safe to eat. They go through testing before they go to their processor to make sure that there is no virus, that there's no other illness in those birds or the eggs. So the meat and eggs that you can purchase from a store are very safe to eat. Make sure that you are thoroughly cooking those products to an internal temperature of 165 degrees. The second part is if you will be buying birds from a live market, for example, to be processing at home as part of your cultural traditions, those live markets are monitored by the Minnesota Board of Animal Health. So those birds are likely already have been tested before they go there as well. So they will be healthy birds. As far as hunting wild animals, research has shown that wild turkeys are not actually prominent carriers of highly pathogenic avian influenza. And that information came from the 2015 outbreak that we had in Minnesota. As far as the other wild birds, our colleagues and professionals at the Department of Natural Resources basically tell us we can assume that those birds have the virus and that it's circulating. So I would be very cautious to consume those birds that you might have hunted, but maybe dispose of them in a different means rather than consuming them or opening their carcass and having contact with their bodily fluids. But still, of course, enjoy the sport and the camaraderie of seasonal hunting, but I would be leery to consume those products. Tế khẩu lù nào bé khó kể một tế bé phần nào ý số thơ nó chỉ xua giả này dụ tao ta la lọ nó chỉ người dân chỉ một tấm mình đã chỉ người dân một cái nhà sinh vì hết tiệt đầu tiên muốn cho là một cua ta ổn định là cho một trò cả trời ở tên ngay tới khủng đó lắm chỉ tới khủng cái dụ tao ta la lọ nó chỉ người dân có những nọ tàu chỉ một cái thơ sinh trò chuẩn cho种hết tiệt một xua giả dụ lọ mua 我个是写那个那要做一波做90 degree 你头那么真该呢叫了么好了也叫了么我闹呢我个呢么那个 temperature 呢鸟的样领的第二呢这对超摸对接触这样的呢了也摸一个给过这接触和给那个好好天这对呢如生意呢那过的呢，到了这里其他车叫你那接触呀了，木呢这样要叫你那容纳去这么给车，后边呢这还叫空股呢，这叫股，叫车给股呢这到了呢叫当到别个到了到头上我爬股市莫可เอาไปnó这叫车给股呢来去要你那叫有。gà tụ cá món là một kỳ tông đầu để chỉ可能只莫给车很车，人家那到的是嘛，有了寒人那接触呀那这电脑那这有做么三种一样够厉害的，女人莫读干嘛那了，只穿那莫有不吃莫破了，我个是这过呢破了结了一个这过呢，只穿去到呢。而且佢嘅啦，冇就接觸咯，或者佢一次播種個你攞呢。Thank you so much, Abby. Dr. Eric, thank you for patiently waiting. What are the common signs of this virus in the poultry? 係做到感冒話必須談啦，你個要包你呀，嗰啲包嘅啲話，啲嘛都知你冇就感冒咯，學嘢都要有得住。Thanks.
The common signs of the highly pathogenic bird flu or avian influenza, especially in chickens and turkeys that we have, the most common sign that you see is unexplained death. And like I said earlier, they may have some difficulty breathing and may have some swelling or purple discoloration of the head, eyelids, comb. But the main thing in especially non-waterfowl is sudden death. The waterfowl, some of them may show signs and some of them may not. So that gets a little bit more challenging when you're talking about ducks, geese. We still haven't seen it necessarily in pigeons, but in all other types of birds, it can show different signs. It's most deadly in chickens and turkeys, but like I said, the ducks and geese, you may not see any signs. And that's what makes it difficult to control the disease. Yeah, ở đây我哋嗰啲都係咯，就幾睇到處理到就咁麼誒，要就麼麼幾落係咯，就要處理，nhỏ就當咗真係即係多了，只麼幾麼咧，即係要去包處理，嚟睇到你嗰啲都係不打了，嚟lúc đó hậu rồi嚟嚟lúc ở đây tới mua rồi,嚟嚟tụ lúc ý đó nữa即係你麼開始是 purple nữa nè. Chị thì khó nói khó yêu bỏ tàu thế cho đi giờ hay để cho chết suy gia nói giờ cho chỉ nhớ hậu đây nữa nó chỉ giờ thì khó lo sắp rồi chứ toàn cho số rồi chỉ đi thua là sư họ giờ cho nhớ hậu đây nó chỉ xử lý thì ngủ đây nó chỉ nó mua nó được khó kỹ trở thế là nó chỉ thế thầu là nó chỉ là mua khó cho mỗi yêu bỏ tàuแต่是mình要mua từ món rồi chỉ khỏi kỳ lo cho chỉ số mua lo tàu nó chỉ cho cái thế cho kỳ giờ nó sai số cho nó dùng họ cho nhận thế cho ngủ nó chỉ đi nhớ mình chỉ cho chỉ mua cho cái bỏ tàu thì là mua nó tự xử lý. Dr. Eric, many Hmong individuals and families and farmers, we raise turkey, guineas, chickens for the consumptions of the Hmong community because we need the live one. How can they protect their flocks and also work to prevent the spread of this virus? Bên muốn trong cho những cái tình trạng cho farmer là ý dạng của lý bây giờ chia zu dùng lý và turkey lo guinea lo một chỗ cái lo bây giờ lý giả biết thì thái tàu bây giờ và cái và bây giờ thì có chỉ cho kỳ tụ cái món một chỗ lửa khó. Sure. We talk mainly about prevention as having a biosecurity plan, and that plan is looking at your facility or your birds and trying to prevent any introduction of new virus or illness into those animals. So one of the first things you can do is controlled access into those facilities, as well as keeping the animals confined in facilities, since we know the main source of these infections are wild birds. So keeping your domestic birds separated from wild birds, as well as, having rodent control programs so there's not the mice and rats running around, as well as watching our movements from flock to flock, since it can be transported on our clothes and shoes and those types of things. Thế ok là một là ba cái ô tô cái tí thái đầu, giờ chủ đầu là một sai số rồi,有的đấy thế,有的只出来个，只上面就干嘛了么，切了么个头就好了，我领导那就有主导sai số，有的只出种你那只和给了那么，就得只出人家么就好，天么了找到了，只差不了，那么想到就过。vì thế giúp bảo được họ cái món lò cho cho cụ lò chỉ tại lên là xứ là trong tu rồi ấy sẽ sửa trong cái chỉ số món nào món red cho red lò nữa là một cho nhón cái là một cho họ thiê rồi cái cái nhát sinh thiê cái cho cái món này chỉ số là một chia nó chỉ tầm cái là một tàu cho họ. Dr. Eric, for people who do not have a veterinarian and they feel like their birds are sick, who should they call
in that kind of situation. I mean, a lot of time they don't have the information or they don't have the resource to maintain a barrier. Trong lên đầu tù cho những cái tên cho do hạt tiền lỡ bao tiền là cho chia mò là thì là chỉ một ít tu qua chia thế ba lỡ hay cho là cho chia ít tu tham mồ là một qua là cho chia thế sai chỗ là cho chia nó là do hụt tu theo tàu cái ba đó lỡ cho cái ba thì thải là cho chia. Yes, we do have several resources and places people can go if they do not have their own veterinarian. We do have a Minnesota avian influenza hotline that they can call, and that number is 1-833-454-0156. We also have information on our website, the Board of Animal Health website, where they can actually fill out a form with what their birds are showing and displaying, and we would contact them as soon as we get that information. And that's on our, like I said, the Board of Animal Health website under Report Sick Birds. And after hours, you can always call the state duty officer and they will contact us as well. So the state duty officer's number is 800-422-0798. Vì mua với họ kể là một bác cho nên nó kia số thơ nó chỉ là Minnesota Avian Influenza Hotline tôi sẽ tôi nhớ gì bé bé bao chi bao xuân y chi đầu họ thì ông nó chỉ bé mua của Board of Animal Health online reporting như tiếng cả một chỗ số hỗ trợ các chỗ bé họ website là một kia cho bé mua ý đại form nhất cho họ nên là mua đại form đó phiếu là một biết sao thì mua cái món đó chỉ nên bỏ tàu chủ sĩ trong đó nên tụ cái rồi nên tụ chia nhà đó chỉ nên mua phiếu cho thì bên mà đi thì tàu này nhớ trong đó họ thì report cho nông một cái món nữa họ thì bên nó chỉ do thì thọ số một tất cả nó lâu họ được tiền là chỉ hỗ tàu đó từ state duty officer nó tôi sẽ tôi nhớ gì xuân bao xuân xa chua gì. And Abby, if people who are listening to us and they want to get more information on this, where can they go to get more information? Yeah, cho anh thì cái tên là Ntawm luôn, tại nó là sát tàu cho bao thiên chỉ thiết sát tàu cái ba này là dân thiên thiết tàu. Sorry. First and foremost, if you do see sickness in birds, contact the avian influenza hotline that Dr. Eric mentioned, 833-454-0156. That hotline can also answer some of your other questions. If you want any updates about what's happening about avian influenza in Minnesota, you can visit the Board of Animal Health website, and that's www.bah.state.mn.us. And on that webpage, there is a one-page printable fact sheet that talks about influenza and also ways that you can prevent the virus from infecting your flock at home. And it is also translated in Hmong, so you could have the English version or the Hmong version. And that is available under the flock owner support at the Board of Animal Health website. And again, that address is bah.state.mn.us. And then you can /biosecurity at the end of that address to get to that fact sheet quicker. Giờ số thao chấp nó chỉ cho tới bỏ tàu tới này tụ nung là tụ cái rồi tụ chia ấy dàn rồi nó mua lỡ nó chỉ khu cho có avian influenza hotline Dr. Job tới hay ổn định nó nhớ tụ số tụ nhớ gì bé bao chi bao xuân y chi tàu thế là giờ mua kể là một bát tế tàu lửa cho lúa này họ mua là một nông dựng gì thế chỉ ta lên nó sử dụng này sao bớt cho gì là đẹp là mà nó chỉ là khi tao gì cho họ tụi cái món nó avian nó nhớ cho họ sang mình sẽ nó chỉ gặp một chút phải cho họ website www.bah
bah.state.mn.us 可能莫给贴到之后知道到贴nhất cho hậu này biết mua y pan đầu nên mua đầu đầu từ đầu lò nếu là mua biệt kia cho tụ các món nào nhớ cho họ họ là sao thì flag owner support nó họ kể là một bát sữa được cho nên mua để chia chu nó họ website này chắc hay đua nữa ya bah.state.mn.us thì mua cho tụi này slash này để biosecurity. Abby, Megan, Megan, and Dr. Eric, thank you so much for taking time off your busy schedule to come out and share these very important information to our Hmong listeners. And I know that this is beneficial beyond just the city of Minneapolis. So greatly appreciate the work that you guys are doing. We're over 3 minutes and I owe you, maybe I owe you a bowl of noodles where we cook a lot of poetry. It's called New Village in St. Paul. So I'll shoot you guys an invite later. But again, thank you for all the work that you guys are doing and to help keep our community safe and also for taking time to come on Hmong Radio. Thank you so much. Have a wonderful, beautiful day. Still shining outside. So have a nice day. Thank you so much. Take care. 我觉得都没办法，我搞清楚财路的时候，我就那你这个等于假设了，他个是人之间那个那种古伦贝和美国也生呀，所以当要周一二八二下，二一背诵周一二八二下，二一背诵有没弄的，弄的亲自做，二考不打必须谈 Monkeypox 的 bird flu 那就胡了古道，是的，星期六那个那种呢。